Hello everyone, welcome to Saimedha. This is Nazma. So today's session ఏంటి అని అంటే magnetism గురించి దాని యొక్క definitions, properties and what are the terms involved ప్రతిదీ మనం చూద్దాము. We'll see in the simple tricks, tips, everything clear. So coming to the background diagram, see the background diagram. ఒకవేళ మీరు diagram చూస్తే we have the pole, we have the magnet. This is the magnet and this magnet have two poles. This is north pole and the south pole. So ఎప్పుడైనా చూడండి మోనోపోల్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. డెఫినెట్లీ we should have the two poles, which means ఏం చెప్తామంటే these are pole pairs. These are pole pairs. Always pole pairs should be. Never should be a monopole. Monopole. Clear? Okay. So always there should be a pole pairs and that pole pair should be in an even number like 2, 4, 6, 8. Clear? So that's the first thing we have to know. And this bar magnet. So we have different types of shapes of magnets we have. But generally ఏంటంటే మనం ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్ ని తీసుకుంటాము. సో దట్ ఈస్ నార్త్ అండ్ ద సౌత్ పోల్. అండ్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ తెలుసుకోవాలి ఏంటి అని అంటే ఇన్సైడ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఇన్సైడ్ దిస్ బార్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఎటు నుంచి ఎటు పాస్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ అవుట్సైడ్ ద అవుట్సైడ్ ద మ్యాగ్నెట్ హౌ ద ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ పాసింగ్. సో దానికి సింపుల్గా ఒకటి గుర్తుంచుకోండి. ఐ విల్ టెల్ యూ సింపుల్ యాజ్ ఇన్సైడ్ the magnetic lines pass through south to north. This is very important. This is chala important. You will confuse here. But coming to the outside it passes from north to south. If you see the diagram here, if you see this is the outside, it is passing from north to south. Yes or not? Yes. And inside it will pass from the south to north. This is the very important thing. First ఇది తెలుసుకోవాలి మనం. This is the most important thing you have to know. Clear? These are some of the basic ideas and we have some of the properties of magnets కూడా ఉన్నాయి. Like we have attractive property, repulsive property, directive property. ఇలా చాలా ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. So we'll see that also in a simple way. See, so ప్రాపర్టీస్లో చెప్పాను కదా, అట్రాక్టివ్ ప్రాపర్టీ, అట్ ద సేమ్ టైమ్ రిపల్సివ్ ప్రాపర్టీ ఉంది, డైరెక్టివ్ ప్రాపర్టీ, వీ హ్యావ్ మెనీ అదర్ ప్రాపర్టీస్. బట్ సి హియర్ దిస్ ఇస్ ద రిపల్సివ్ ప్రాపర్టీ. వాట్ ఈస్ రిపల్సివ్ ప్రాపర్టీ మీన్స్ జనరలీ విల్ టేక్ యాజ్ టూ పోల్స్ తీసుకుందాం మనం, నార్త్ సౌత్. సో దిస్ నార్త్ సౌత్ ఐ క్యాన్ రైట్ ఇన్ 4 ways. Yes or not? Yes. That is, first shall write as north south, south north and north and south. So I'll see what happens. Same thing manam electrostatics lo kuda same the principle, same thing we have studied in electrostatics also. Their positive charge అనేవి ఏమవుతాయి, it will not attract, it will go away from each other. అదే ఒక పాజిటివ్ నెగిటివ్ తీసుకుంటే they will come towards each other. సేమ్ ప్రిన్సిపల్ ఇక్కడ కూడా అప్లై చేయండి, ఈజీగా ఉంటుంది. నార్త్ అండ్ సౌత్ టూ డిఫరెంట్ పోల్స్ కాబట్టి ఏమవుతుంది, అట్రాక్ట్ అవుతాయి. If you take the two different poles, that will attract. And here also the south and the north. Here also we have the two attractive poles. They will attract each other. And north. So two same poles we have. As we are having the two same poles, they will repel each other. Repel ante they are moving away from each other. Clear? Next, south and south pole. Here also we are having the two same poles. Clear? So they also will repel each other. So we have taken only two poles. Then I have seen all the conditions here. So we'll see from the diagram. So for suppose this is north I am taking, this is the south. Again the red, this is south and this is the north. See, one person is bringing to this magnet, this south pole they are bringing towards this magnet. Ikkada em avutundi, is it attracting or repulsing? See, as it is bringing nearer, ఇది ఏమవుతుంది, it is moving away. Means what is the property here? This is repelling property అని చెప్తాం. See here, see the second example, second scenario. This is the south pole and this is the north pole. So ఇక్కడ ఏమున్నాయి, సేమ్ పోల్స్ ఉన్నాయా? No.
We are having the different poles of south and the north. If you observe here, if this north pole is bringing towards the south pole, what happening? It is attracting each other. So what is the property here that is having? Attracting property. So clear? So these are some of the properties, and one more we have the directive property entante. We'll take a magnet, we'll hang itself. So when we hang, it will be in the direction of the Earth's magnetic field direction lo manaki propagate avutundi, like north south direction. Clear? That was the directive property. So the next is what happens. I'll tell a simple example. I'll take a bar magnet. And what I do is, I have taken a bar magnet north-south. So every pole will have its own pole magnetic strength. Every pole it will have its some strength. So that strength is said as the magnetic moment. So every pole will have some strength, and that is said as magnetic moment. Learn in the simple way. So magnetic moment and a simple definition em cheppochu ante how much strength it is having and in which direction it is. That's all. How much strength is the magnetic moment. So here we'll have near the north pole we have some magnetic moment, and here the south pole also we have some magnetic moment. So what is a magnetic moment? I say simple. Remember simple. Magnetic moment means which means the strength and the direction. The strength and the direction is the magnetic moment. That's all. Clear? Okay. And definitely we'll have some length. The length between these two poles is that 2L. Clear? And between the two fields also we have some length, and that length is said as a geometrical length. Clear? Okay. Next. So now I have taken this is a bar magnet. Now what I do is I'll consider two special cases. The first case is I'll cut this bar magnet ni nenu em chestanante oka axial lo cut chestanu, at the same time I'll cut in the perpendicular way. The two cases enti anante I'll cut the bar magnet in the axial way, like this I'll cut, and the second is that I'll cut in the perpendicular. What happens? So final conclusion enti anante oka axial lo cut chesinappudu, at the same time oka axial lo at the same perpendicular cut chesinappudu manaki magnetic movement anedi em avutundi, either that is decreasing or increasing. I'll tell you in a simple trick. So first case is I'll cut into axial way. Axial means I'm making this magnet into two halves. So whenever I'm taking into two halves, what happens to the area of the cross section? Definitely area of the cross section by impact చూపిస్తుంది. The first thing is that you have to think about the area of the cross section. ఇప్పుడు ఇలా కట్ చేసినప్పుడు ఏరియా ఏమవుతుంది? పైన half area, at the same time in the bottom part also half area will be decreased. Yes or not? The first point is it shows an impact on the area. So axial length ante emautundi? Area decreases. Then what about the length? Length change avutunda? No, there will not be any change in the length. So length remains same. So simple. ఇదే ట్రిక్ ని ఫాలో అవ్వండి, it will be easy for you. Length remains same, and what happens to the magnetic moment? Axial, as area is decreasing, the magnetic moment also will decrease. This is very important. The magnetic moment will decrease. So if you do by the formula also మీకు ఇదే scenario వస్తుంది. So this is the axial. Next. The second case is that if I cut into perpendicular, perpendicular ante ila andi, I'm cutting into perpendicular. If I cut this magnet in the I'll write in the next slide. So the second case is that I'll cut into perpendicular. Perpendicular means this is the magnet, I have cut into perpendicular. Yes or not? Yes. So north south, here also we'll have the north south. Clear? So I'll have some the pole strength here. We have the pole strength here also. Here.
here. Now what's the length here? Actually 2L. The length will be changing or not? Yes, the length will be changing here. The length will be changing like L and L. Clear? Now what happens if I cut into perpendicular? Does the area changing? Area change avutunda? Area pain impact unda? No. Area does not change. Because we are cutting into perpendicular, the length is going to divide, not the area. That clarity should be maintained. So, area emautundi? Area is same, but the length is decreasing. So before the length is 2L, but now length has been decreased when we have cut into the perpendicular. So length has been decreased. If length decreases, what happens? To the magnetic moment also will decrease. Because I have taken the main consideration of this because ikkada confuse avutaru chaala mandi. So simple you follow this single line, that is more than enough for you. Question expect చేయొచ్చు బిట్స్ లో ఇన్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ యూ క్యాన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఏ క్వశ్చన్ దట్ ఒకవేళ ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్ తీసుకొని పర్పెండిక్యులర్ కట్ చేస్తే మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఏమవుతుంది? దిల్ గివ్ ఆప్షన్ లైక్ డిక్రీజెస్, ఇంక్రీజెస్, రిమైన్స్ సేమ్ ఆర్ డబుల్స్. సో వాట్ ఎవర్ మే బి, ఐదర్ యూ కట్ ఇన్ ద యాక్సియల్ ఆర్ ఇన్ ద పర్పెండిక్యులర్, ద మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిక్రీజ్. క్లియర్? సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద బేసిక్స్ యూ హ్యావ్ టు నో. జస్ట్ ఫాలో దిస్ trick. Clear? Next, we'll solve some of the problems also. Yes. So, mana first problem chudamu. A sample material has magnetic moment of 4 into 10 power minus 5 ampere meter square. Clear? And a volume of 2 into 10 power 6 meter cube. Find the magnetization M of the material. Clear? So one thing, simple thing I want to say, ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే, whenever you are doing some problems in the examination, you come across any problem, first ఏంటంటే question 1 or 2 times చదవండి. The first thing you have to follow, the trick is that read the question, because in the question the answer is hidden. And the next thing ఏం చేయాలంటే, what I have to find, the second tip you have to follow, what you have to find. And third is what the given data. Clear? If you follow these 3 tips, it will be very easy to solve any kind of the problem. Clear? So the first thing is that మనం ఏం find out చేయాలండి? Magnetization find out చేయాలి. So magnetization find out చేయాలి అని అంటే, I want to know the formula for the magnetization. And one more thing is that ఈ complete magnetization ఏంటి అని అంటే, it will be complete on a memory based, because formulas ఏ ఉంటాయి. No need to involve too much in the concepts here. మీరు complete గా formulas మాత్రమే నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. Clear? And the units also. So నేను magnetization find out చేయాలి అని అంటే, I want to know the formula of magnetization. So before that ఏంటి అని అంటే, write the given data. So what is the given data? Magnetic moment ఇచ్చారు. What is the magnetic moment? Simple గా చెప్పొచ్చు, the strength of the magnet. Strength of the magnet ఏమంటామండి మనం? Magnetic moment అంటాము. So the magnetic moment is equal to, I'll denote by the letter M, that is equal to 4 into 10 power minus 5 ampere meter square. Clear? So what is the volume? V is equal to 2 into 10 power 6 meter cube. So magnetization find out cheyali. So magnetization entante, the ratio between the magnetic moment by volume is the magnetization. That's all. Very simple. So magnetization is equal to the ratio of magnetic moment by volume. ఒకవేళ area ఇస్తే you can take area, but here the volume they have given. So what is the magnetic moment? 4 into 10 power minus 5 by 2 into 10 power 6. So this is ampere meter square and this is meter cube. So 2 times. Clear? Now what I do is, I'll take this 10 power 6 to the numerator. ఇది denominator లో ఉంది కదా, నేను దీన్ని numerator లో తీసుకెళ్తాను. So 10 power minus 5 into
10 power minus 6. This minus 5. Yes, 6. Finally, you will get 20 ampere per meter. Clear? So, yes, that is 1 second. So, this is 2 into 10 power minus 6. Then you will get 20 ampere per meter. Because here we are having the meter cube, here we are having the meter square. Clear? Then what happens? This 2 into 2. This 2 into 2, this here will get the 2 here because it is 4. 10 power 6, if it goes to the numerator, it will become 10 power minus 5 into 10 power 6, that is 10 power 1. Actually, in the question, this should be 10 power minus 6. Clear? Okay. Then you will get 20 ampere per meter. So now what is the unit of magnetization? You can learn here many things. So magnetization ante magnetic movement by volume. That is the first thing, the formula you have learned here. The second is the unit for magnetization is ampere meter. Clear? This is the first one you have learned. And the second thing enti ante ikkada, what is the unit for magnetic movement? Ampere meter square. Clear? So single question lone number of formulas revise cheyadaniki you try. Clear? Then magnetization you can revise within 1 hour. Within 1 hour also you can revise because complete formulas and units you have to concentrate. Clear? This was about the first problem. So the option, if you see, option A 20 ampere per meter, option B 10, option C 40, 50. So we got 20. So the answer is A. 20 ampere per meter. So in this way you have to solve the problem. Clear? If you know the formula, you can do it very easily. So we'll see the second problem. The magnetic field strength in a solenoid is B is equal to 0.01 Tesla. If the permeability of free space is mu naught is equal to 4 pi into 10 power minus 7 Tm per ampere. So calculate the magnetic intensity H inside the solenoid. So aim find out cheyali, calculate the magnetic intensity. But ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, క్వశ్చన్ లో మనకి ఇచ్చిన డేటా ప్రకారం వెళ్దాము. బికాస్ magnetic intensity means we have different types of formulas. So ఎలా చేయొచ్చు అంటే sometimes we can use the formula Ni by A or Ni by L. So different formulas we can use. But observe according to the data. So అదే చెప్తున్నాను కదా, ఇచ్చిన డేటా ప్రకారం ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలనేది మీకు తెలియాలి. క్లియర్? తెలియాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ద ఫార్ములాస్. సో క్లియర్? సో క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన డేటా ప్రకారం ఏం చూస్తే దే హ్యావ్ గివెన్ ద బి అండ్ దే హ్యావ్ గివెన్ ద మ్యూ. So definitely there is a relation between the B mu H. Yes, there is a relation between the B mu H. So by using that relation, మనం magnetic field intensity ni calculate చేద్దాం. So we'll write the first the given data. So the given data is B is equal to 0.01 and mu naught is equal to 4 pi into 10 power minus 7. So now what we have to do is we have to make a relation between B mu H. That is B is equal to mu H. This is the beautiful relation between the B mu H. Clear? Magnetic flux density, permeability, magnetic field intensity. Clear? But మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ హెచ్. సో మనం రీఅరేంజ్ చేసుకుందాము. ఇఫ్ యూ రీఅరేంజ్ విల్ గెట్ బి బై మ్యూ. సో వాట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ బి? 0.01 by 4 pi into 10 power minus 7. If you calculate, you will get around, so we'll check how much you will get. Just we'll check how much you will get. You do calculation, definitely you will get 7957.7 ampere meter inverse. So మీకు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు ఇచ్చామనంటే, సో మీరు while you are preparing, the main thing you do that is
ఓన్లీ మీరు మ్యాగ్నెటిక్ ఇంటెన్సిటీ ఫార్ములాస్ పైన కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తారు. యూ విల్ నాట్ డూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆన్ ద రిలేషన్స్ ఆల్సో. సో ఇలా కూడా క్వశ్చన్ని ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ సపోజ్ హెచ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు, ఇఫ్ సపోజ్ బి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే they have given mu h, definitely you have to go with this formula. If they have given the number of turns current is say, then we have to go to the magnetic intensity other formulas. Clear? So 7957.7 ampere meter inverse. So we'll see the options. I think the option A matches with the answer. Clear? So this is about the magnetic intensity problem. Clear? So we'll go to the next problem. Yes. So two magnetic poles placed 5 centimeters apart in air attract each other with a force of 100 dyne. Force dyne they will calculate. So how far from each other should they be placed to get the force of attraction 25 dyne? So what we have to calculate they have given two forces. The question observe cheyandi, first force, second force, and one distance they have given, this is d1. So manam em cheyali, we have to find out the distance d2, how much they will attract ani adugutunnaru. That is what the distance d2 we have to calculate. So clear? So mari the on which basis we can find out this ante, we can find out this on the basis of inverse square law. Inverse square law. So inverse square law lo simple ga what do is that, first before that manam given data raddamu. We'll write the given data. So what is the F1 force, that is 100 dyne. Clear? And F2 is 25 dyne, and the D1 is how much, 5 centimeters. So I have to calculate the D2. Okay, done. Next. So this problem can be solved by using the inverse square law. Inverse square law. That is, F is directly proportional to 1 by d square. F is directly proportional to 1 by d square, or F is inversely proportional to d square. Edaina okate. So from this what I can write, F1 by F2 is equal to, now can I write d1 by d2 or d2 by d1? Inverse relation ఉంది కదా. సో ఏం రాయొచ్చు మనం, d2 by d1 whole square. Clear? Yes. So మనం ఏం చేద్దాం, now we'll substitute the values. What is the value of F1? 100, F2 is 25, and d2 నేను d2a find out చేయాలి. So d2 by what is d1? 5 whole square. So now what we do is simple calculation cheyandi, don't go for hectic calculations. So 25 force is 100. So how much you will get? 4 is equal to d by 5 whole square. Ikkada meeru malli em cheyandi ante, don't do like d square by 25 again 4 ala cheyadu. Simple ga em cheyandi ante manam ee square ni remove cheyali ani ante definitely ee 4 ki square root undali. Yes or not? Yes. So appudu em vastundi, d by 5 vastundi. Clear? I'll write here. So root 4 means 2. So 2 is equal to d by 5. That is what, d2. d2 by 5. So if d2 em vastundi, 2 into 5. So d2 is equal to 10 centimeters. 10 centimeters. Clear? So manaki d2 ఎంత వచ్చింది, 10 centimeters. But we observe in the question, రెండు magnetic poles తీసుకుంటే 5 centimeters apart లో 100 dyne, అదే 25 dyne లో ఫోర్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఎంత అట్రాక్ట్ అవుతుందంట, the distance is 10 centimeters. The distance is 10 centimeters. So the distance has increased or decreased here? The distance has been increased. Clear? So the option, will check the option. Option A is the correct answer. So in this way you have to solve the problem. So ikkada main ga nenu, if you know the formula, that is okay, but exam lo entante we'll get only very little time for each question. You do the calculation part, koncham ekku time తీసుకుంటారు. So I have concentrated on this calculation part. ఎప్పుడైనా స్క్వేర్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయండి అంటే, if you want to remove this square, see the other side also, whether you have to do the square root for this or not.
చెక్ దట్ కండిషన్. అప్పుడు మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. ఒకవేళ దీన్ని స్క్వేర్ రూట్ చేస్తే చాలా టైం తీసుకుంటుంది. క్లియర్? సో దిస్ ద వే ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. సో విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆల్సో. ఎస్, the movement of a bar magnet of a pole strength is 50 ampere meter square. Pole strength. Clear? The length of the bar magnet is, the length of the bar magnet. Bar magnet యొక్క length ని find out చేయమన్నారు. అంటే if I take a bar magnet of having how many poles? ఎప్పుడు మోనోపోల్ ఉండదండి, కంపల్సరీ we should have a pole pair. సో ఇక్కడ మనకి కొంచెం ఇక్కడ field strength ఉంటుంది, magnetic movement ఉంటుంది. At the same time here also we have the magnetic movement. Clear? So length ni find out cheyamantunaru. So I can write the formula that is equal to magnetic movement is equal to m into L. So what I have to calculate? The movement of the pole strength L. Actually, sorry, the pole strength is 200. The pole strength is 200. You mentioned this one also in the question, the pole strength. So the magnetic movement is equal to, so question lo em miss ayindante pole strength ni miss chesaru. You write the pole strength value. The pole strength is equal to, you mentioned this one, is equal to 200. Clear? So we'll write the given data. ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి మనం క్వశ్చన్లో? ద లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా. మనకి ఇచ్చిన డేటాలో ఏంటి? మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఇచ్చారు, పోల్ స్ట్రెంత్ ఇచ్చారు. ఇఫ్ ఐ నో ద మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ అండ్ ద పోల్ స్ట్రెంత్, ఐ క్యాన్ ఫైండ్ అవుట్ ద లెంత్ బై యూజింగ్ ద ఫార్ములా మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పోల్ స్ట్రెంత్ ఇంటూ లెంత్. ఎస్ ఆర్ నాట్? ఎస్. మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పోల్ స్ట్రెంత్ ఇంటూ లెంత్. సో లెంత్ ఏమవుతుంది? మనం రీఅరేంజ్ చేద్దాం. లెంత్ విల్ బి ఈక్వల్ టు magnetic movement by pole strength. Clear? So the given data will write magnetic movement. ఏమవుతుంది? That is 50 ampere meter square. Yes. Next, the pole strength. The pole strength is equal to M is equal to how much? 200. So we know the formula. Magnetic moment is equal to M into L. So rearrange cheddam. We will rearrange the formula. So I'll get L is equal to, what is the magnetic moment? 50 by 200. How much you will get? 1 force. That is equal to 1 by 4. 1 by 4 means we'll get around 0.25. Gurtunchukondi, 1 by 4 means 0.25. 1 by 2 means, so well, going for the exam, you check all this. 1 by 2, what is 1 by 4, 1 by 8, 1 by 10, 1 by 12, ఇవన్నీ మీరు నోట్ చేసుకోండి. క్లియర్? ఇవి ఇలా నేర్చుకోవడం వల్ల ఎగ్జామ్లో వితిన్ స్పాన్ ఆఫ్ టైమ్, వితిన్ సెకండ్స్లో మనం వీ క్యాన్ గివ్ ద ఆన్సర్. నో నీడ్ టు డూ అగైన్ ద క్యాలిక్యులేషన్స్. సో 1 by 4 అంటే ఏంటండి? 0.25 meters. Length ఎప్పుడు మీటర్లోనే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. మీటర్ ఆర్ సెంటీమీటర్ బేస్డ్ ఆన్ ద conditions they have given, based on the question, based on the data they have given. Clear? So how much I got the length? 0.25. So the option C will be the answer, 0.25. So in this way you have to calculate the length. ఒకవేళ length ఇచ్చి portion calculate చేయాలన్నా కూడా we have to know this formula. Clear? So we'll go for the next question. Two magnetic poles of strength 10 power 14 ampere meter and 10 power minus 3 ampere meter. అంటే ఇక్కడ ఎన్ని ఇచ్చారు మనకి పోల్ స్ట్రెంత్స్? 2 పోల్ స్ట్రెంత్స్ ఇచ్చారు. One is 10 power 14, the other is 10 power minus 3. Are separated by a distance of 0.5 meters. They are separated by a distance 0.5 meters. Find the force between them. Find the force between them. Thus the force between the two magnetic poles is 4 into 10 power 14 Newton. So the force between the two magnetic poles is 4 into 10 power 14 Newton. Clear? In the question, ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు? ఫోర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. ఫోర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే which law we have to follow? Definitely we have to follow the Coulomb's law. Coulomb's law ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫోర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు కాబట్టి.
సో మనకి ఎన్ని ఇచ్చారండి, 2 పోల్సన్స్ ఇచ్చారు, m1 m2 ఇచ్చారు. అట్ ద సేమ్ టైం దే హ్యావ్ గివెన్ ద one force, that is 4 into 10 power minus 4, sorry, 4 into 10 power 14 newtons. So what is the formula you have to do that? With what formula? F is equal to mu naught by 4 pi into m1 m2 by d square. సేమ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ లో కూడా మనం కులూమ్స్ లా చదువుతాం, అక్కడ చార్జెస్ బేస్డ్ చదువుతాం, ఇక్కడ వీఆర్ స్టడింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. సో అందుకే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ పర్ఫెక్ట్గా చదివితే మ్యాగ్నెటోస్టాటిక్స్ అంత కష్టపడాల్సిన అవసరమే లేదు. వై? బికాస్ సేమ్ ఇదే ఫార్ములా, ఇదే కాన్సెప్ట్ మనం చార్జెస్లో చదువుతాం. అక్కడ Q1 Q2 in electrostatic, Q1 Q2 charges based, but here we are studying based on the magnetic moments. Clear? This is the difference you have to know. So చదివేటప్పుడు కూడా ఈ డిఫరెన్స్ తెలుసుకొని చదివితే you can revise at a time the electrostatics and the magnetostatics, that is what magnetism. Clear? So ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి అని అంటే you have to know the formula for the Coulomb's law. So what is the formula for the Coulomb's law? F is equal to mu naught by 4 pi into m1 m2 by d square. So first, before that మనం given data ni రాద్దాం. We'll write the given data. What is the magnetic moment 1? That is 10 power 14 ampere meter. What is m2? m2 is 10 power minus 3 ampere meter. And they are separated by distance d. D అనే distance separate చేసేది how much? 0.5 meters. So మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఫోర్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. We have to calculate the force. Clear? So Coulomb's law. The formula for this, F is equal to mu naught by 4 pi into m1 m2 by d square. So if they have the two magnetic moments and they said to find the force, use this formula. ఒకవేళ ఇదే ఫార్ములాలో ఫోర్స్ ఇచ్చి డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నా యూజ్ ద సేమ్ ఫార్ములా. క్లియర్? సో మనం వాల్యూస్ని ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. mu naught by 4 pi. So is there any shortcut to remember mu naught by 4 pi? Yes. So mu naught by 4 pi ని మనం 10 power minus 7 గా రాసుకుంటాం. How much will write? మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసినా మీకు 10 power minus 7 వస్తుంది. So remember the thing is that mu naught by 4 pi ని మనం 10 power minus 7 గా రాయొచ్చు. So I'll substitute directly 10 power minus 7. What's the value of m1? 10 power 14 into 10 power minus 3 by, what is the value of d square? 0.5 whole square. So now ఏం చేద్దాము? 10 power minus 7, 10 power minus 3. ఎంత? 10 power minus 10. 10 power minus 10 into 10 power 14. అప్పుడు ఏమవుతుంది? You know this formula? A power m into A power n is equal to A power m plus n అవుతుంది. Yes or not? Yes, ఇదే అవుతుంది. సో ఇదే విధంగా మనం ఏం చేద్దామంటే 10 power minus 10 and 10 power 14 ఈ రెండింటిని యాడ్ చేద్దాం. How much I'll get? 10 power, how much I'll get? 10 power minus 7, this is 10 power minus 7 into 10 power 14. I'll get 10 power 7 into 10, I'll get 10 power 4. So 10 power 4 into plus 7 minus 3 into 4 and by, what is the value for this? 10 power 4 by, and 0.5 whole square is 0.25. Already చెప్పాను కదా, 1 by 0.25 is which is nothing but 4 అని రాసుకోవచ్చు. 4. So I can write 4 into 10 power minus 14. So something, sorry, this is minus 14. Many mistakes are there. ఇది minus 14 అయితే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? 10 power 14 అవుతుంది. So finally you will get 4 into 10 power 14. Clear? The force. So what is the unit you will get? 4 into 10 power 14. There are some slight mistakes, please check. That is 10 power minus 14, not 14. 10 power minus 14. So that's why you got the calculation somewhat wrong. Okay, now what is the answer? 4 into
10 power 14. What is the unit of force? Newton. So the unit of force is Newton. So the answer we get is that F is equal to 4 into 10 power 14 Newtons. So the option D is the correct answer. So clear? In this way we have to solve this problem. ఒకవేళ ఇదే ప్రాబ్లం ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ లో చార్జెస్ లో ఇస్తారు అప్పుడు in the place of M1 and M2 we have to place Q1 by Q2. Q1, so not by Q1 into Q2. Clear? So we'll solve the one more problem. So the force between the two magnetic poles is 20 newtons. If the distance is double, then what is the new force between them? So distance double అవుతుంది అని అంటున్నారు, force ఏంటి? So the same inverse square law use చేయండి, you can get the answer. So we'll write the given data. So F1 ఎంత? 20 newtons. But the distance has them is doubled. అంటే D2 ఏమవుతుంది? 2 into D1 అవుతుంది. And what is the new force? F2 I have to calculate. So for this also I have to know the inverse square law. F is directly proportional to 1 by D square. So there I'll get F1 by F2 is equal to D2 by D1 whole square. Clear? Now is that what is the value of F1? 20. 20 by F2. I'll tell you the simple trick also. Solve చేయకుండా D2 is double అవుతుంది అంటున్నారు కదా, 2D1 by D1 whole square. ఇదేమవుతుంది? D1 square, D1 square will cancel. You will get here 4. So 20 by F2. So how much you will get? F2 is equal to how much? 5 newtons. 5 newtons. So మనకి ఎంత వచ్చింది అంటే ఫోర్స్ 5 newtons అయితే వచ్చింది. But see the question, when it is 20 newtons, the first pole ఒక ఫోర్స్ ఎంత? 20 newtons అన్నారు. డిస్టెన్స్ డబుల్ అయినప్పుడు కొత్త ఫోర్స్ ఏమవుతుంది? తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా? తగ్గుతుంది. You remember that point. So if distance is doubled or tripled or something, the force will be decreased. It will not be increased. అలా కూడా మీరు you can analyze like that also in a smart way. You can analyze like that in a smart way. Clear? So the answer is 5 newtons. In this way we'll see many number of problems. We'll see the shortcuts, tricks, everything. Clear? So we'll conclude here. Thank you everyone.